aqui vocês já sabem, o Miyashiro, uma salva de palmas. Ele vai começar o Masterclass e assim, a gente está aberto a perguntas o tempo todo. Tá? Então, por exemplo, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, só levanta a mão. Não vai ter um momento de perguntas, entendeu? Então assim, ele vai falando, se tiver alguma dúvida, levanta a mão que ele resolve. Good morning, everyone. Hello, Brazil. It's so nice to be here. It's my first visit to a beautiful country. And thanks to Otavio and the whole staff for having me here. It's a great honor to be able to share the things that I learned on the road and from all my friends and my mentors. And today we should concentrate on covering a lot of different aspects. Not only high notes, but the whole spectrum of the way to practice, the way to warm up, and how to play in a section, things like that. So first of all, maybe we should spend a couple hours in the morning till about noon, and we'll cover the basic fundamentals, and we'll have a lunch, come back, and I have some videos that I brought with me, some very rare videos of all the trumpet heroes of mine. So we can watch that, and I can explain to you how these artists approach their performances. Bom, ele disse que é um prazer estar aqui no Brasil, um país muito bonito, e que ele vai fazer o Masterclass, vai abordar várias coisas no Masterclass, não só as notas agudas, vai abordar como aquecer, como tocar e também como tocar em grupo, tocar em naipe de Big Band. E vai ser primeiro essa 1 hora aqui, né? Vai começar mais ou menos 1 hora, a gente vai falar sobre todos esses aspectos, a gente dá uma pausa, depois volta para mais 1 hora, almoça e depois na parte da tarde a gente vai ficar vendo vídeos de grandes trompetistas, ele vai falar como esses caras tocam, como eles tocavam, como eles pensavam no trompete. Okay, so first of all, let me just talk a little bit about myself, how I got started. I'm born and raised in Hawaii, United States. My father was a professional trumpet player, and my mother was a Japanese singer, dancer, actress. They met in Hawaii, and they got married, and here I am. So I used to just tag along with my father to his gigs, his concerts. And my father was a great classical, jazz, everything. He did everything, all kinds of music. So I grew up watching him, listening to him play all these different styles of music. So the trumpet and music came very naturally for me. Então, para começar, ele falou que queria começar falando sobre ele. Ele é nascido e criado no Havaí. E o pai dele era trompetista profissional, tocava todos os tipos de música, desde o clássico até o jazz. E a mãe dele, japonesa, era uma cantora também. Dançarina e atriz. E tocar a música para ele foi uma coisa muito natural, desde sempre. So the way I got started was I did not have any teacher. My father didn't say practice. No, he didn't say that. The trumpet was always around the house, like a toy. I picked it up, and when I was a little kid, like 3 years old, I used to just suck on it like a pacifier. I don't know how you translate pacifier. So anyway, so the trumpet was always a toy to me, and I couldn't read till about when I was 10. Ele disse que, mesmo o pai dele sendo trompetista profissional, ele nunca falou, vai lá estudar. Na verdade, o trompete sempre ficou na mesa, na casa, como se fosse um brinquedo. E ele sempre não sabia ler partitura, também na época eu era criança. Então ele tocava, estava brincando com o vocal, e tocava, o trompete estava sempre na mão.
So, I did not practice at all. You know, practicing is sort of I hate that word, practicing. But rather than that, I used to just play what I wanted, and if I got bored, I just put it away, went to the beach, and came back, and play and do my homework, eat, just play, things like that. So I don't have any memory of really practicing. My father gave me an organ, and I was reading through the organ, and it's boring, all the exercises are non-musical. So I just like playing tunes, songs. So what I did was I just played a lot of songs along with the record, TV, radio, and things like that. Ele falou que ele nunca estudou, ele não se recorda de se ver estudando, sentado numa cadeira estudando. O pai dele deu um arpão para ele, mas ele se encheu o saco logo do arpão, que era um instrumento, não era nada musical. E o jeito que ele praticou foi sempre tocando músicas. Então ele é do Havaí, ele pegava a prancha dele, ia surfar, voltava, praticava um pouco, sempre tocando temas, músicas do rádio, música da televisão, não sei o quê. Fazia o dever de casa dele, chegava e tocava mais algumas músicas. Então o approach que ele fez de estudo nunca foi de método, sempre de tocar muitas músicas. So, I did not have any teachers, so to speak, throughout my career. So, I just learned a lot of things from the people that came through Hawaii. People like Doc Stevenson, Maurice Bertrand, Alan Gizuki, Bobby Shue, Maynard Ferguson, and these people were my, I would not call them teachers, but they were very helpful in giving me influences, yes. So I did not have any set way of method playing. You know what I mean? I wasn't tied to any method. I wasn't a slave to any system. So I was able to study all different systems. Claude Gordon, Carmine Caruso, Bill Adam, Jerome Clay, everything. I just tried to learn everything, and I just took in what I thought was helpful for me. Ele disse que ele nunca ficou preso a um determinado sistema de tocar, ou um determinado método. Falou que já tentou de todos os sistemas possíveis, o sistema do Bill Adam, o sistema do Caleb, o sistema Ele pegou um pouco de cada um desses sistemas, um pouco do Doc Sevens e tal, e usou para ele mesmo. E as grandes influências dele foram o Maynard Ferguson, Bob Shue, Doc Sevens, que na verdade ele considera esses caras como professores dele, mas não são professores, ele não gosta dessa palavra professor. Na verdade, são influências dele e ele pegou um pouco de cada um. Okay, so after leaving high school from Hawaii, I went to Berkeley College of Music in Boston, United States. And I spent 2 years in Boston, and then I got on Buddy Rich's band right afterwards. And I was, I think, 23 years old at that time. And I did 3 years with Maynard, and I did 1.5 years with Woody Herman. I took over Roger Ingram's place. And I did Maynard's band, Buddy, Count Basie, Mel Lewis, and I did all these big bands. And in 1990, I moved to Tokyo, and that's where I married a Japanese lady, and I'm now working as a studio and clinician, and I have my band on my own, and I'm able to travel the world as a clinician thanks to guys like this guy. So that's it. E depois do high school, né, que do colegial, ele mudou, saiu do Havaí.
Ele saiu do Havaí e foi para Berkeley. Ele fez a faculdade da Berkeley lá. E depois de 2 anos ele entrou na Big Band do Buddy Meach. Depois tocou na Big Band do Ferguson. Depois ficou 1 ano e meio na Big Band do Woody Herman. Depois no lugar do Roger Ingram. Depois tocou no Count Basie, na Big Band do Count Basie. E depois em 89 ele mudou para o Japão. Casou com uma japonesa e mora lá desde então. Ele é um músico freelancer, faz estúdio e clínico também. Okay, so as for today's masterclass, I just want to ask a favor from all of you. Oftentimes, masterclass clinics tend to become very one way. You know, the clinician talking, and you're just sitting there listening. And I just want to make sure that everybody will have time to ask questions, so it will make your time worthwhile to be here. So please, in the course of today's clinics, please raise your hand if you don't understand or if you disagree. If you have any questions, please. I want to keep this an interactive masterclass, okay? Bom, ele disse que geralmente masterclass, clínica, são uma conversa que uma pessoa só fala, né? Muitas das pessoas têm medo e receio de participar. Então ele está falando que, por favor, levantem a mão, participem. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês não concordam com alguma coisa, ele quer que o masterclass seja bem interativo. Okay, so the first thing that I'm going to talk about is warm-up. To me, warm-up starts at first thing in the morning without my horn, you know, because I see a lot of people do warm-ups with just a mouthpiece, you know, or, you know, just putting a cold piece of metal on your lips right away, first thing in the morning. And I think that's bad. It's just like jumping into a cold pool without warming up your body, okay? So what I do first thing in the morning is that, along with facial stretches, stretching on the face. I'll do open your mouth as wide as you can, and then completely opposite direction, go close it really tight, and do the stretching this way, E and and so you're moving your face on all directions, you know, back and forth, side to side, and up and down. Ele falou que ele gosta muito de, na verdade ele não gosta, o aquecimento para ele é uma coisa que ele faz, que ele começa pela manhã, mas ele acha que você tem que aquecer o corpo antes, né? Usar um bocal e colocar na boca, é como entrar numa piscina gelada, sem você aquecer seu corpo antes. E ele faz aqueles exercícios que você vê, que eu não vou repetir aqui. E vai dizer que esses exercícios são bons porque eles trabalham toda a musculatura da face, tanto com abrir bastante, fechar bastante os lábios, então você aquece a musculatura da face antes de começar a tocar. Okay, so I do a lot of stretching and do lip flapping. You know, don't do this. That's buzzing, so you don't want to do that at this stage. So just, you know, relax your face and try to get the blood flowing all through your cheeks and all your muscles here, and you know, and to loosen up the muscles around your lips. Fazer esse lip flapping, não fazer isso muito apertado, não apertar muito os lábios, porque isso aí vira um buzzing, vira uma abelhinha, né? Então, para fazer isso bem relaxado e para o sangue circular por toda a sua face, para as bochechas, o lábio. This lip flapping is something that I got from Bobby's shoe. Alright, it's working. This is very useful. Mine's bigger.
It's very useful to warm up and to get your blood flowing again during the game if you're getting tired between tunes. So it's a very good wise thing to be able to do. So, hey, what are we trying? You know, just, all at once, try. Okay, ready, set. Very gentle too. Bem solto. Okay, maybe 2 more times. Okay, one last time. Okay, then stop. Check out your lips. Do you feel like the tingling? Você sente o lado, uma formigada? Right. That is what's happening is that your lips opening and closing. It's like a massage. Como se fosse uma massagem. And that will open up your capillary blood vessels. Small blood vessels. Abre as pequenas veias. Abre as pequenas veias que faz o sangue circular. And what you're feeling is the blood flowing in and out of your lip tissues. E esse constrito no lado, na verdade, é o sangue. So this is this is what you want. You want the blood to flow through the muscles and the lip tissues in order to start your day. Okay, so the term warm up came from athletes to warm up your muscles. By warming up, if you get a nice flow of blood and your muscles will be warm. E essa é a intenção desse exercício mesmo, fazer o sangue circular. E esse termo warm-up vem de aquecimento, vem da parte dos atletas, né, onde você aquece para fazer esse exercício. Então, o trompete é a mesma coisa, você tem que aquecer, fazer com que o seu sangue percorra a musculatura da sua embocadura. Okay, so in the course of doing this, if your lips starts to feel okay, you make your arm sharp. Okay, still maybe it's not ready yet, stiff or even sore. Then just keep doing it until your lips start to feel good. Fazer isso daí até os seus lábios começarem a se sentir bem. Vai fazendo, vai fazendo, e se tenta fazer uma abelhinha, alguma coisa, não está indo muito bem ainda. Continua fazendo até você se sentir bem. Okay, then once your lip starts to feel good, then I do a free buzzing. To be able to do simple scales of songs, something like that, and try to get your vibrating surface loose. Depois você começar a se sentir bem, você faz uma série de abelhinha, né? Que a gente fala aqui. Escala simples, entendeu? Arpejo simples, uma música, alguma coisa assim. And if you still have problems, with the stiff lips, or sore lips, and your buzzing is not really comfortable, then what you can do is maybe you can concentrate the flapping by holding your cheeks like this. Yeah, so that way we'll concentrate the flapping motion. Or if this side of the face is stiff, then what you do is hold the opposite cheek. And just adjust your flapping motion. Porque quando você faz esse negócio, você está movimentando toda a sua face, né? Então, se você ainda está sentindo que o seu lábio está inchado, você pode apertar a sua bochecha e fazer isso apertando a bochecha, que você concentra essa circulação do sangue na área que você precisa. Por exemplo, talvez essa parte do meu lábio, a parte direita não está bom, aí você segura só o outro lado não está bom, segura. Aí você concentra, apertando a bochecha, você concentra o exercício no lábio. So, I do this from the minute I wake up in my bed, lying down, and you notice when you do, you need a lot of air to support that. So you're not only working in the lip muscles, you're actually getting your lungs and your diaphragm working. So it's a very good exercise. So please try. And you do this
for maybe, you should not do this more than 5 minutes. So after 5 minutes, just change, wash your face, have a breakfast, and in between the course of that, you just do it again. So you just keep doing the short cycles of these, routines until you get to your work. E isso não pode ultrapassar 5 minutos, coisa que não faça mais de 5 minutos. Uma coisa que ele mencionou antes, que eu acho que eu não falei, que esse exercício que passou para ele foi o Bob Shield. E foi Bob Shield que passou esse exercício para ele. Então quando você faz, isso também é uma forma de você aquecer seu corpo, também a respiração, entendeu? Porque você está respirando e fazendo, então você acaba trabalhando a parte de respiração também, não só a parte muscular da coisa. E aí depois desses 5 minutos logo pela manhã, eu tomo um café da manhã e tal, e nos intervalos que você puder, sempre fazendo em pequenos intervalos, pequenos ciclos. Yeah, so like I said, you don't want to do mouthpiece buzzing the first thing to start your day, because when I play a note, when I'm playing a note and take the mouthpiece while I'm still blowing, the note stops. That's because the mouthpiece is too short to create a nice stable sound wave. Ele falou que para não começar nunca sentir só com o vocal, porque o vocal é muito pequeno para proporcionar uma vibração contínua, né? E aí ele demonstrou que quando você tira o trompete, o vocal do trompete, ele continua soprando. But mouthpiece practicing is good. It's not really bad for you, but I don't think it's a good idea to do it in the first thing in the morning. You should do it when your chops are warmed up. Okay, so I'm not saying that don't practice on the mouthpiece, but don't warm up on the mouthpiece too much. If you have to, create a little box like this, so you have a little more resistance to the mouthpiece. Ele fala que fazer exercício com o vocal é muito bom, mas não como primeiro exercício do dia. Sempre quando a sua bocadura já tiver aquecida. E se você for fazer algum exercício com o vocal, faça dessa forma que ele mostrou, fazendo uma pequena caixa para simular uma resistência como se fosse a resistência do trompete. Okay, so when you play on a mouthpiece, that you're forcing the lips to create a sound where, in fact, what you need is that length of this tubing and a mouthpiece to create a nice balance between the vibration that caused by your lips opening and closing. O que o vocal sozinho não é suficiente para criar a vibração que nós tinha falado antes, você precisa do instrumento, toda a extensão do instrumento, toda a extensão do instrumento, toda a extensão do instrumento para criar o som. Okay, so when you're playing just a mouthpiece, check this out. That's not too loud, isn't it? It's like mezzo forte maybe? But Mezzo forte. But if you put the horn into it, it's fortissimo. See, you're forcing your lips to vibrate, and you don't want to start warming up fortissimo, right? Então, por isso que ele não gosta de fazer exercício com o vocal, a primeira coisa do dia. E quando você cria essa vibração no vocal, é como se você estivesse tocando fortíssimo no trompete. Então você não vai querer aquecer tocando forte desse jeito. Okay, so what I do before I play, I do the lip buzzing, and when I get to my gig, what I do is this.
start the note with my teeth really wide open, my lips and my teeth really wide open. Then I start to slowly close it while I'm blowing, and just stop where the sound starts. Depois que ele faz toda essa flap, né, assim, ele falou, ele coloca o bocal já com o instrumento, ele sopra com a boca bem aberta, vai soprando e vai fechando o lábio. E para de tocar quando sai a primeira nota. Ele vai. E quando sai a primeira nota, ele para e faz de novo. So I do this really soft whisper warm up. And if your notes are having problems sounding, then I go back to my, so I keep going back and forth. Because your lips are made up of, well, your lips are basically skin. You know, it doesn't have any muscles. You know, the muscles that control your embouchure is just all around the white part of your embouchure, okay? So what you have to do is you have to get your vibrating surface in a good optimum playing condition. E se você está fazendo esse exercício de tocar e fechando a boca para sair, e o lábio não está se sentindo bem ainda, volta a fazer outro. Fica fazendo até você se encontrar. E na verdade o lábio é a pele, não tem músculo no lábio. Então ele diz que a musculatura está em volta aqui da boca. Então por conta por isso que é tão importante fazer esse tipo de exercício, para procurar a vibração perfeita desse tipo de exercício. So this is my warm-up, basically, you know, but I'm sure no one enjoys warming up. It's not a fun thing to do. You know, it's not music. It's not really not practicing. You know, you're just trying to get yourself ready to play, and that process is really, you know, not really an enjoyable thing. So I do it without my horn at home. So you'll find, you know, just doing this before actually playing your horn, it will really cut the time of the warm-up down. As you know, us trumpet players, we're not, you know, marathon runners. You know, we can't play that long, you know. So you want to really cut the time of practicing down so you can concentrate on more of a performance and a practice time. Porque aquecer nunca é uma coisa legal. Não legal por não fazer. Não é uma coisa divertida de fazer. Na verdade, você tem que achar o seu tempo para fazer, a melhor forma de fazer, mas não é uma coisa gostosa de fazer. Não é parte da prática, não é música. Tá? Então é uma coisa que ele também não gosta de fazer, mas é necessário, porque você tem que ficar relembrando toda hora seu corpo, como que toca a trompete. E ele prefere utilizar a rotina dele mais com música, performance, porque o trompetista não é maratonista. Então ele não acha que praticar por longas horas seguidas, né, seja uma coisa muito interessante. Fazer